expectations because, you know, nuclear umbrella would serve as really very serious deterrence towards Russia. And it is very important to use this opportunity, all opportunities to increase our resilience, and especially in the eastern flank, because eastern flank is exposed to different kind of threats. And this is my idea, to focus more on the eastern flank, because we are exposed to hybrid attacks, we are exposed to the sabotage of critical infrastructure, illegal migration and other threats. And you know that sometimes it's not so easy to have the common border with aggressive states like Belarus or Russian Federation, but we do our best and we need the assistance of our partners too. How concerned are you that Orban might jeopardize Well, we will see. We will see, but you know, we have to take decisions. No matter are there one or two countries which are opposing every time. And we have to look for possibilities to implement decisions, because otherwise the history will penalize us, and we will pay very high cost for this inability to take these decisions. Unfortunately, it's lasting too long, our inability to take decisions. And now it's a time. Now it's a time, not tomorrow, not after tomorrow. Now it's a time. Yes. Do you really think Europe has financial means to fill the vacuum left by the US? Sorry, I didn't hear your question. Do you really think Europe has the financial means to fill the vacuum left by the US? I think it is possible, but of course we have to accumulate our financial resources, and as an economist I can say that it's not so easy, but it is doable. And this is our responsibility, because right now we have to fill, as you mentioned, the gap which exists because of the new status quo in the United States. But this is the time to show for Europe, are we a global player or we are just a club of discussions. Thank you. Which country is still blocking discussions? You know that. Orban. Hello, good morning. I expect today swift actions and really clear decisions, because I'm really glad that at least the European Commission has proposed 5 points for defense spending, because we have been, as Latvia, talking and asking for such a decisions already quite a long time before. We are supporting Ukraine, giving 0.25% of our GDP. So it's very important for us that we can act as Europe unitedly, and we can boost up our military industry, send a strong signal to our military industry that we see military industry as a part of our economics. But it's very important that Europe can boost up defense spending overall in Europe, and 2% is minimum, because we as Latvians are spending 2.45%, and for all the European states maybe the issue and the situation is not the same, but we need more flexibility. We need the flexibility in our budget spending and defense issues, because we see good proposals for von der Leyen, but we see it's just one step. We need more steps going forward, and we see really it's a good opportunity for Ukraine to get peace, but through strength. Without strength, there will be no long-lasting peace. And it's good for all Europeans if the peace in Europe could be, which we can see it will be long, not just for a short time. Without strength, Ukraine will be forced to start peace negotiations. We all Europeans understand what does it mean if Russia will just rearm themselves, and then after some years they can step again to some other countries. What about Hungary? I believe Hungary is always making their own proposals, but there should be countries who want to provide more for Ukraine as well, for ourselves as Europeans, and we have to find a solution for that. Do we understand how quickly should the money now be mobilized, or are these numbers just like past years?
I believe money should be mobilized very soon enough, and those funds which are provided as loans are really a good point. Buy European is one part, but we'll see, because there is no elaborated explanation how all the money could be used. So I'm waiting for Commissioner to show us and to explain how the money can be used, because for Baltic states we really need to go very fast forward, because we are frontline countries and we are already now spending a lot of our own budget for defending European border, because we are European eastern border as we are NATO border. So it means nationally we cannot do all what is needed for all of Europe. We need to do it collectively. So thank you. How can the transatlantic relations be fixed? I believe there always should be a diplomacy, and that's a situation where diplomacy should be enforced. And for all of us, it's better if there can be negotiations, not just language of strength. And our transatlantic partners are very important to us, so we need to find a way how we can negotiate. Thank you. Sorry, one quick question. Would you accept French nuclear arms on your territory? We have not decided about that, and it just happened that there has been an announcement from President Macron, and it needs time to decide and probably to have some discussions in our country as well, because it's something new, but we see as an opportunity to discuss, but it's really too soon to give some real answers to that question. So thank you. Thank you very much. Ukraine? For me, the most important thing now is to be very frank, to rearm Europe, and I don't think we have a lot of time. So rearming Europe, spent on defense and deterrence, that's the most important message, and at the same time, of course, continue to support Ukraine, because we want peace in Europe, and it cannot be done without a sustainable peace forward when it comes to Ukraine. What do you think about French nuclear protection for Europe? Well, I think we have to discuss everything now. So all good ideas around the table has to be a part of our discussion. Prime Minister, President Trump this week once again mentioned Greenland and how he wants to get Greenland. What's your response? I don't have further comments on that issue. I have answered it several times. Ma powodu do łatwego optymizmu dzisiaj, to oczywiste. Sytuacja jest bardzo skomplikowana i trudna, ale jestem przekonany, że to jest ten moment zwrotny, gdzie Europa zrozumiała, jaka odpowiedzialność na niej spoczywa. Że tarcza wschód jest nadal dla nas najważniejsza. Poczekajcie, jedno. Czy tarcza wschód nadal jest dla nas najważniejsza, panie premierze? To będzie ważny temat rozmów. Tak naprawdę to, na czym mi zależało na tym etapie, mamy już opisane w propozycjach konkluzji. To znaczy tarcza wschód i szerzej, bo przecież to nie chodzi tylko... Tarcza wschód to jest nasz projekt, polski, ale wiadomo też Finowie, państwa bałtyckie, także dzisiaj rozmawiałem z prezydentem Rumunii, oni wszyscy chcą być częścią tego wielkiego projektu, czyli ochrony europejskiej wschodniej granicy, także przy pomocy środków europejskich. I no wiadomo, na końcu jak chodzi o pieniądze, no to państwa czasami lubią się podroczyć i no każdy chce jak najwięcej dla siebie. Ale no dzisiaj jestem właściwie pewien i mogę to powiedzieć przed Radą, że tarcza wschód i obrona wschodniej granicy Unii Europejskiej stała się priorytetem, który już nie jest kwestionowany przez nikogo.
a to oznacza także środki, pomoc infrastrukturalną. Ja będę też rozmawiał, bo to jest też potrzeba, nie dziś, ale jutro na pewno, aby przemyśleć zwiększenie obecności wojsk europejskich, natowskich na granicy z Rosją i Białorusią. My dzisiaj mówimy dużo o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale żeby naprawdę komuś dawać gwarancję bezpieczeństwa, trzeba być samemu bezpiecznym. I dlatego pierwsze, co powinniśmy robić także w Europie, to w pełni zabezpieczyć granice europejskie, szczególnie z Rosją i Białorusią, morze, głównie Bałtyk, przestrzeń powietrzną i cyberprzestrzeń. Znaczy, to są te rzeczy, które zaważą na naszym bezpieczeństwie i wtedy będziemy też zdolni do lepszej, efektywniejszej pomocy dla Ukrainy. Rzeczą bardzo ważną, ja to powtarzam jak zaklęcie, ale dlatego, że też głęboko w to wierzę. I w Polsce chyba tutaj w tej sprawie też wszyscy mają podobny pogląd. To, że my musimy wziąć na siebie o wiele większą odpowiedzialność jako Europa za własne bezpieczeństwo, nie oznacza, żeby lekceważyć tę potrzebę jak najściślejszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj Ameryka jest trochę bardziej wymagającym, trudniejszym partnerem, ale my, zbrojąc się, de facto powinniśmy wpłynąć na polepszenie relacji transatlantyckich. Utrzymanie NATO i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi musi być także naszym absolutnym priorytetem. Nawet jeśli druga strona nie zawsze daje sygnały, że jest tym dzisiaj zainteresowana. No, my i tak musimy robić w tej kwestii swoje i być bardzo rzetelnym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych i dla wszystkich pozostałych członków NATO. Propozycja francuska nie jest nowa. Już parę razy także w rozmowach ze mną pojawiał się ten wątek, znaczy ta możliwość rozszerzenia tych możliwości odstraszania bronią nuklearną ze strony Francji i oczywiście to jest jak najbardziej godne rozważenia. Wszystko musimy dobrze skoordynować i możliwości obronne każdego państwa europejskiego powinny stać się elementem tej całości. Europa jako całość naprawdę jest w stanie wygrać każdą konfrontację finansową, gospodarczą, militarną z Rosją. Jesteśmy po prostu silniejsi, tylko musieliśmy zacząć w to wierzyć i dzisiaj to się chyba dzieje. For me, the most important thing now is to be very frank, to rearm Europe, and I don't think we have a lot of time. So rearming Europe, spent. Policies.
Good morning. I'm very pleased to welcome today here President Zelensky, dear Volodymyr. You are always bienvenue, always very welcome here to Brussels. Today the Council, it's a very important moment to build on European security. As you remember, 1 month ago we have a very important brainstorming, but now we are here today to take decisions and to deliver. First of all, I would like to thank the European Commission to come so soon with concrete proposals that give the opportunity for us to take concrete decisions, to our spending capacity, to spending better, to build our own capabilities. Of course, the security and defense of Europe is not separated of Ukraine security and defense. A stronger European defense, it boosts Ukrainian defense, and a stronger capacity for Ukraine defense is also very important to boost our own defense. That's why, because we are here to support Ukraine for achieve a comprehensive, just and lasting peace. And dear Volodymyr, we are with you since day one. We'll continue with you now, and we will continue in the future. In the eventual peace negotiations, when we decided that is coming the right moment to negotiate, and most important, in the future as a member state of the European Union. Then, thank you very much. Thank you so much. So, thank you very much, dear Antonio, for convening this extraordinary council. In extraordinary times, we need special measures. And thank you very much, Volodymyr, for coming here, because it's so important that we stand together. This is a watershed moment for Europe. And Ukraine, as part of our European family, it's also a watershed moment for Ukraine. Europe faces a clear and present danger, and therefore Europe has to be able to protect itself, to defend itself, as we have to put Ukraine in a position to protect itself and to push for a lasting and just peace. We want a peace through strength. And this is the reason why I present today to the leaders the Rearm Europe plan. The Rearm Europe plan provides up to 800 billion euros for defense investment. It gives the member states fiscal space to invest in defense. It gives the member states possibility to invest in the Ukrainian defense industry or to procure military capabilities that go right away to Ukraine. So it is to the benefit of rearming Europe, rearming the European Union, but also arming Ukraine in its existential fight for its sovereignty and territorial integrity. So today, Volodymyr, thank you for coming. It's a very important moment to show that we stand by Ukraine for as long as it takes. Thank you very much, dear Antonio, dear Ursula, and I want to thank all our European leaders, first of all, and for such signal, strong support. This Council, strong support from the very beginning of the war, and what's been during all this period and last week. You stay with us, and of course from all the Ukrainians, from all our nations, big appreciation. We are very thankful that we are not alone, and these are not just words, we feel it. It's very important. You made a strong signal to Ukrainian people, to Ukrainian warriors, to civilians, to all our families, and it's great that we are not alone. We feel it and we know it. Thank you so much for everything, and signals to increase our production, and signals to, with the new program, to increase the European security. That's, I think, the great decisions. Thank you again for the invitation. Okay. Thank you. Bye-bye. Does Europe have enough money to fight the US?
Wenige Tage her, seit ich angelobt wurde, und meine erste Reise führt mich jetzt hierher nach Brüssel in einer durchaus herausfordernden Situation. Aber es bietet auch eine gute Gelegenheit, alle Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union hier zu treffen. Und ich werde heute auch verschiedene Gespräche führen. Ich hatte schon die Gelegenheit, mit dem Ratspräsidenten Antonio Costa zu reden. Es wird auch Gespräche geben mit der Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, und natürlich auch mit der Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Und vorgesehen ist auch ein Treffen mit Volodymyr Zelensky. Das heißt, es ist ein sehr intensiver Tag und ich bin sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf, nachdem wir eine Koalition zustande gebracht haben und letztlich auch darauf aufbauen kann, was mein Vorgänger Alexander Schallenberg und auch Karl Nehammer hier an Arbeit geleistet haben, weil das ist eine gute Basis, um die Positionierung Österreichs in den anstehenden Themen auch fortzusetzen und darauf aufzubauen. Herr Bundeskanzler, aus Frankreich kommt das Angebot eines atomaren Schutzschirmes. In Deutschland heißt es whatever it takes für die Verteidigung. Was ist da die Position des neutralen Österreichs? Sie haben es angesprochen, wir befinden uns in Österreich natürlich auf dem Boden unserer Neutralität, die steht im Verfassungsrang. Das ist in Europa auch bekannt und akzeptiert. Und wir haben in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf dieser Basis unsere Rolle eingenommen. Es gibt Beistandsverpflichtungen. Wir werden sehen, wie diese ausgestaltet werden. Das Angebot ist ja noch nicht sehr konkret und wir werden sehen, was die Zukunft in diesem Thema bringt. Das zweite Thema, weitere Ausgaben für die Verteidigung in Europa. Österreich hat hier enorme Anstrengungen unternommen. Wir haben das Ziel, 2% unseres BIP in unsere Verteidigung zu investieren. Das ist in Kenntnis der budgetären Situation ein sehr anspruchsvolles Ziel. Und es liegen auch Vorschläge der Europäischen Kommission vor, wie weitere Ausgaben in die Verteidigung zu finanzieren wären. Es gibt 5 Vorschläge. Wir werden diese besprechen und prüfen und ich gehe davon aus, uns für den besten entscheiden. Wird es weitere Anstrengungen zur Verteidigung geben? Diese Vorschläge? Wir haben gesehen, wie die Entwicklungen der letzten Tage sich gestaltet haben, auch der letzten Wochen. Alle kennen das eher unschöne Gespräch im Weißen Haus. Und wir müssen sehen, dass wir einerseits hier einen kühlen Kopf bewahren müssen, weil transatlantische Beziehungen, und zwar gute transatlantische Beziehungen, liegen sowohl im Interesse Europas und der USA. Und gleichzeitig ist es auch so, dass eine freie Ukraine, eine unabhängige Ukraine und ein souveränes Land ebenfalls im beiderseitigen Interesse liegen. Dass wir unsere Anstrengungen erhöhen müssen, das ist irgendwie jetzt mittlerweile, glaube ich, durchgedrungen. Und wenn wir sehen, wie die Entwicklung läuft, nämlich auch welche Vorschläge kommen, dann zeigt das schon, dass Europa hier ein Stück weit die Dinge wieder selbst in die Hand nehmen wird. Herr Bundeskanzler, aus Wien hören wir, der Finanzminister benannt eine Sondersteuer für Energieunternehmen. Ist das mit dem Koalitionspartner ÖVP abgesprochen? Was ist Ihre Reaktion? Es gibt diese Gespräche, die laufen derzeit. Ich will dem nicht vorgreifen. Ich führe Verhandlungen auch nicht medienöffentlich. Das habe ich in der Vergangenheit nicht getan. Ich werde es auch jetzt nicht tun. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auch hier eine gute Lösung finden. Haben Sie davon gewusst? Natürlich habe ich davon gewusst, dass die Gespräche jetzt auch laufen. Deshalb habe ich ja sagen können, es wird gerade darüber geredet. Aus den Gesprächen berichte ich nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es auch hier gelingt, eine gemeinsame, gute Lösung zu finden. Kann Österreich-Präsident Zelensky noch irgendein Angebot machen, wenn Sie mit ihm persönlich sprechen, an Hilfszahlungen, Hilfsstützen?
Es ist so, dass Österreich im Rahmen der Solidarität in Europa an den Unterstützungen am Boden der Neutralität für die Ukraine teilgenommen hat und auch weiter teilnehmen wird. Herr Bundeskanzler, was ist Ihr Vorschlag? I think I'll be a little bit more blunt than usual today, and our message on this day of a Special European Council on Defence is that it is about damn time. This is something that we have been asking for a long time, that the European Union, that Europe is capable of standing up on its own 2 feet. That's why we've been saying we need to scale up, we need to be prepared, we need to produce, and we need to protect. That is essentially what our citizens are asking from us. That is essentially what it will take for Europe to say that we are ready to put, finally, our money where our mouth is. On Ukraine, the situation today is exactly the same as it was 3 years ago. Ukraine is fighting for Europe, and Europe needs to be hand in hand, lockstep, with whoever is fighting for our security, for our values. Ukraine's security is Europe's security. And today, more than ever, also with the president of the country, we will stand with him and will say, we are with you. But to do that, we need to do more. We need to make sure that even here we put our money where our mouth is, that we help financially, that we help militarily, and we're able to say that, yes, what you are fighting is what we will be fighting for together. Thank you very much. Thank you. Thank you. Einen schönen guten Tag. Wir kommen heute in Europa zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt zusammen. Wir müssen sicherstellen, dass die Ukraine weiter unterstützt wird. Das ist eine Aufgabe, über die es heute auch bei dem Europäischen Rat viel miteinander zu besprechen gibt. Aus meiner Sicht geht es darum, dass wir zunächst sicherstellen, dass die finanzielle und militärische Unterstützung Europas aufrechterhalten bleibt. Zweitens müssen wir dafür Sorge tragen, mit kühlem und klugem Kopf, dass auch die Unterstützung der USA in den nächsten Monaten und Jahren weiter gewährleistet wird, weil die Ukraine auch auf deren Unterstützung für ihre Verteidigung angewiesen ist. Das muss auch die wichtigste Aufgabe der nächsten Tage sein, um die Voraussetzungen für einen gerechten und fairen Frieden zu gewährleisten. Für die Ukraine kommt es deshalb darauf an, dass das jetzt geschieht. Und gleichzeitig ist es sehr zu begrüßen, dass der Ukraine verfassungsändernde Qualität hat, dass wir mehr Geld ausgeben müssen für die Förderung unserer Wirtschaft und für Verteidigung und dass das nicht auf Kosten des sozialen Zusammenhalts und der Modernisierung unseres Landes gehen darf. Diese Dinge sind nun Konsens. Das gefällt mir, denn schließlich habe ich die letzte Regierung beendet, weil es nicht möglich war, diesen Konsens durchzusetzen im Hinblick auf die notwendige Unterstützung der Ukraine, also einen zunächst einmal fürs laufende Jahr viel kleineren Betrag. Aber das war klar und ist auch meine klare Aussage in den politischen Debatten
vor der Bundestagswahl gewesen. Wir brauchen genau das, was wir jetzt gerade tun. Herr Bundeskanzler, Sie haben auf X gestern UK front. Ich danke Ihnen allen für Ihre vielen Fragen. Schönen Dank. So we have an important European Council today. First, we're going to discuss defense and what we can do to really boost our own defense. So all the options are on the table when it comes to financing of the defense, from grants to reallocation of the cohesion funds to also the change of fiscal rules. And I think this has been long pushed for. This is extremely important because we really need to invest more in defense. And second, of course, Ukraine. What more can we do to support Ukraine? We have initiative on the table. I hope that we reach a political agreement on the support for Ukraine, because we really need to make them stronger so that they are able to end this war on their terms, and therefore they need the European support for this. So we have today the decisions. I mean, politically, even if we fill the numbers in the March Council that comes in the end of March. So really looking forward that Europe shows unity and resolve on these very turbulent times. Representative Mark Rubio didn't want to meet with you. What is your proposal to fix the transatlantic relations between the EU and the US administration? We have been very long-term allies. We have many relations that are between us, and we definitely need to build on this. I think the administration also looks at us to be stronger. When Europe is stronger, then we are also, I mean, in their eyes, a stronger partner for them. German Chancellor Scholz said yesterday that the US should keep a leading role when it comes to peace negotiations between Ukraine and Russia. Does it mean that Europe is not fit for this role anymore? No, the war is going on in Europe, and this is a question of really peace and security in Europe. We need to be counted in when it comes to any kind of deals, when it comes to really ending the war and achieving a long-term peace. We know what is at stake here, and we also have on our side something to bring to the table. These discussions are ongoing. The implementation of any kind of deal, Europeans need to be on it. How quickly can EU money and weapons now be mobilized? That also well, we are right now, I mean, making these decisions, and we need to do it quickly enough. I mean, we just don't have time. And there, yesterday apparently is what we need, but that's why the initiative that I've proposed has also two elements. Either you come in with the the weapons, ammunition that is needed, or with the funding to acquire the necessary weapons and ammunition elsewhere. So I think this is something that we need to do in a really fast track. What about Hungary's blockade? What about Hungary's blockade? Yes, this is increasingly difficult, and that's why we have on the new initiatives also considered the coalition of the willing, so that one country can't block everybody else. But what are the options today for Hungary to opt out of the Ukraine? Well, I will not speak for Hungary. I mean, we are still striving for having the unity of 27 members. And if that's not possible, then, I mean, Hungary can speak for themselves. How concerned are you after President Donald Trump decided to stop helping Ukrainians? Of course,
This is a dangerous gamble with Ukraine's future, and that's why we are here today and also discussing what more can we do on the European side. I think we shouldn't underestimate our own power when it comes to Europe, the economic power we have and the strength that we have here. So we should definitely use this strength that we have. Everybody wants peace. That is very clear. But the peace has to be the one that is not bringing more suffering to the Ukrainian people, but also to the Europeans. That's why we are discussing increasing our own defense. That's why we are discussing also increasing the support for Ukraine so that they can end the war on their terms. We are not discussing this today, but it's clear that we shouldn't, leave Western Balkans aside. What is happening in Western Balkans also has an effect on Europe. But yeah, today we are not going into those details. Thank you very much. Can Europe act decisively? Hoću ja reći par riječi, pa onda ako ima neko pitanje. Može? Tu smo svi. Evo, uoči ovog posebnog sastanka Europskog vijeća najprije smo držali summit Europske pučke stranke, gdje smo čestitali budućem njemačkom kancelaru Friedrichu Merzu, čestitali budućem, odnosno novom austrijskom kancelaru gospodinu Stockeru, jačanje stranaka, obitelji europskih pučana i time se povećava broj nas koji sjedimo u vijeću za stolom 27 iz najjače europske političke grupacije. Današnji posebni sastanak logičan je nastavak svih ovih zbivanja u proteklih nekoliko tjedana, gdje ćemo razmotriti dvije teme. Prva je jačanje europske obrane, druga je situacija u Ukrajini. Naši su predstavnici, veleposlanici i suradnici radili na usuglašavanju zaključaka. Što se nas tiče, mislimo da je jedan i drugi tekst zaključaka za Hrvatsku prihvatljiv. Što se tiče Ukrajine, važan je signal potpore Ukrajini, narodu i državi koja je bila žrtva ruske agresije pune 3 godine. Biće s nama ovdje i osobno predsjednik Zelenski, imat ćemo s njim ručak sada i razmotriti kako u ovim okolnostima pridonijeti pregovorima i o primirju, a onda u konačnici o pravom mirovnom planu. Hrvatska tu koja ima jedinstveno iskustvo među članicama Unije, koja je sama imala privremeno okupirane teritorije, dio tih teritorija vratila procesom mirne reintegracije, to je bilo Hrvatsko Podunavlje, može ponuditi svoja iskustva koja su značajna, koja su bila u konačnici jedina uspješna tog tipa u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Ako usporedimo situaciju na Cipru, vidimo da se to primjerice nije dogodilo, prema tome imamo što zakazati, a što se tiče načina vođenja tih pregovora, tu imamo nekoliko tema. Prva je, ne može se govoriti o Ukrajini bez Ukrajine, ne može se tražiti konačno rješenje bez Europske unije. Konačno rješenje ne smije nagraditi Rusiju kao agresora. Ukrajina ne smije biti prisiljena na polukapitulaciju i gubitak svojih teritorija. Dosadašnja politika Zapada i Europske unije u ovom kontekstu i diplomatska i politička ne smije biti ponižena. To je okvir koji je stav
ja bih rekao ne samo mene nego mnogih aktera ovdje, i tražit ćemo da se rješenja koja vode ka miru, ka primirju, nastave i sa adekvatnim mirovnim planom koji bi omogućio postupno da Ukrajina osigura suverenitet na svom teritoriju. Što se tiče pitanja obrane, ovdje je sasvim jasno da će sve države u idućim godinama ulagati puno više u obranu nego što je to bilo do sada. Hrvatska je, kao što znamo, dosegnula onaj NATO zavjet od 2%, plus od tih 2% ide 30% čak na modernizaciju. Mi smo kao vlada 2016. krenuli s obrambenim proračunom od oko 530-40 milijuna eura. On će 2027. biti skoro 2,67 milijardi eura, što znači da ćemo u našim mandatima, tad će to biti otprilike 10. 11. godina mandata, 5 puta povećati izdvajanja za obranu i za prelazak sa istočne na zapadnu tehnologiju. Ukoliko se novi zavjeti podignu na 3%, na 3,5%, Hrvatska sa svojim gospodarskim rastom, sa svojom ekonomskom snagom i fiskalnim kapacitetima moći će pratiti te zahtjeve i naša ulaganja su vidljiva. Novi višenamjenski borbeni avioni Rafali, novi tenkovi, Leopardi, novi višecjevni bacači raketa Hajmarsi, nova borbena vozila pješaštva Bradley i Patrije, Black Hawkovi, uskoro velika ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, daljnja ulaganja u protuzračnu obranu. Sve su to sustavi koji će pridonijeti sigurnosti zemlje i naših građana, dakle u našem nacionalnom interesu. 5 točaka koje je ponudila Ursula von der Leyen, dakle prva, poseban fond od 150 milijardi za zajedničke investicije u obranu, pozdravljamo. Druga točka koja omogućava fleksibilnost nacionalnu u smislu fiskalne discipline, a to je da se dio izdvajanja za obranu ne broji kao izdatak. Tu se treba to detaljizirati, ali i to je dobro jer na taj način imamo veću marginu ulaganja. Treći element, realokacije eventualne ili fleksibilni način korištenja redovitog sedmogodišnjeg proračuna, pa onda i dio koji se odnosi na ulaganja za obranu. Četvrti, bolje korištenje financijskih instrumenata i financijskih institucija poput Europske investicijske banke. Ja sam bio supotpisnik sa još 20 kolega da se Europska investicijska banka otvori ka financiranju projekata za obranu. I peti element, to je korištenje privatnog kapitala u kombinaciji s onim što radi država za ulaganje u obranu. Mislim da je to itekako dobar okvir. Što se tiče naših daljnjih aktivnosti, one će se nastaviti i krajem ožujka kada će komisija, ja se nadam, dovršiti svoju bijelu knjigu o obrani i gdje ćemo na dugoročni način sagledati kako da se jača strateška autonomija Europe, kako da se jača industrijski temelj, baza europske vojne industrije. Tu dakako vidimo i šansu i za hrvatsku vojnu industriju da participira u tome, da se jača, da više toga proizvodi na korist Hrvatske, ali i da budu, kao što već danas jesu brojne naše obrambene kompanije, one su sve izrazito izvozno orijentirane i mi ćemo ih u tome kao vlada podržavati. Evo, to je u najbitnijim crtama ono što će se danas zbivati. Što očekujete oko zaključaka u Ukrajini? Može li Pa vidjet ćemo. Po ovome što sad shvaćamo, on je protiv, dakle njegova je optika preotvaranja strateške rasprave u vezi Ukrajine. Nije na tragu ovoga što većina ostalih misli. Ukoliko ne bude konsenzusa, onda se, pretpostavljam, ide na B varijantu. B varijanta da zaključke koje smo dogovorili usvoji ili prihvati ili obznani predsjednik Europskog vijeća Costa u ime sebe, a uz potporu 26 ili 25, ne znam što će Slovačka napraviti, tako da ćemo vidjeti. Manfred Weber nakon sastanka EPP-a kaže da je EPP dosta Orbana i da on mora razmisliti hoće li biti dio europske obitelji. Dijelite li njegovo mišljenje? Pa dobro, nismo nešto puno o tome razgovarali danas, ali mislim da je to više refleksija ovih inicijativa u Europskom parlamentu. Mađarska je članica Europske unije, oni imaju oko ove teme bitno drukčiji stav nego većina nas od samog početka i tu u biti se sad samo malo možda je snažnije artikulira taj stav Mađarske nakon promjena u SAD-u. Međutim, o tome da li je neko članica ili ne, odlučuje se na jedan drugi način. Samo sekund. Da, recite. Oko jačanja hrvatske obrambene industrije, možete malo razjasniti, imali neki planovi oko tvornice streljiva?
Ima, dakle, vodimo mi konzultacije i naravno razgovaramo na razini vlade i ministarstva obrane, ministra Anušića, drugih koji su zaduženi za sigurnost, imaju puno znanja u toj domeni, i potpredsjednik Venbet, potpredsjednik Božinović. Smatramo da smo došli u fazu kada su određene hrvatske kompanije poput HS Produkta, Šestambuša, Orke, sjajne, one rade zaista izvanredne, kvalitetne proizvode koji su traženi od mnogih i jako dobro plasiraju svoje proizvode, da je sada u ovim okolnostima kada će ulaganja u obrambenu industriju postati veliki prioritet svih, dakle ovakav plan od 800 milijardi eura nismo vidjeli praktički možda ni u vremenu hladnog rata tako presudni trenutak, ali tako velika ulaganja su sasvim nova situacija, da se i u Hrvatskoj naprave napori kako smo primjerice imali tvornicu streljiva ili čak i neku drugu proizvodnju nastavno na iskustva koja smo imali ranije. Dakle, na tome se radi, ali još je rano da govorimo detalje. Zašto baš tvornica streljiva? Pa zato što je to dosta bitno da bi jačali, zato što se pokazalo u ovoj krizi i agresiji Rusije prema Ukrajini da Europa nije bila u stanju proizvesti dovoljno streljiva da bi pomogla ukrajinskim potrebama, a namirila kamoli eventualne veće potrebe. Je li jasno ko bi gradio tvornicu? Nismo još u toj fazi, ima razgovora sa potencijalnim investitorima. Da, recite. Pa dobro, mi smo nastojali poslati umirujuće poruke prema Bosni i Hercegovini. Ja sam to komentirao proteklih dana nakon ove presude koja nije pravomoćna. Vidjeli smo reakciju institucija u dijelu Bosne i Hercegovine, dakle Republici Srpskoj. Hrvatska podržava cjelovitu Bosnu i Hercegovinu na koncepciji Dejtonskog sporazuma koji govori o jednoj državi, dva entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda i naravno svim drugima koji žive u Bosni i Hercegovini. Smatramo da je sada vrijeme za vrlo mudro, razborito ponašanje svih čelnika, svih političkih stranaka i institucija za pokušaj da se nađe prostor za funkcionalnost. Ja pozdravljam da je Vijeće ministara predložilo proračun, pozdravljam donošenje određenih zakona koji su bili u konačnici kriteriji na europskom putu Bosne i Hercegovine. Znate koliko smo u ovo doba lani činili da se donese strateška odluka na razini Europskog vijeća o otvaranju pregovora. Sve ono što ide u tom smjeru Hrvatska podržava, sve ono što ide jačanju ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda Hrvatska podržava, sve ono što će omogućiti dijalog i funkcionalnost zemlje, izbjegavanje bilo kakvih tenzija Hrvatska podržava i tako ćemo se i ponašati uz poštovanje naravno suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nastaviti ulogu zagovornika europskog puta Bosne i Hercegovine. Čuli ste se sa predsjednikom i on je poslao priopćenje. Da li dobro shvaćamo da je on protiv potencijalnog budućeg paketa sankcija, da je protiv vojne pomoći Ukrajini? Što se tiče sankcija, one će ići. Pa vidjeli ste u konačnici, imali smo i mi priopćenje i on priopćenje. Mi smo smatrali da u ovakvim okolnostima kada je tema i vanjska politika i sigurnosna pitanja i obrambena pitanja, da to je bio trenutak za čuti se, kao što sam rekao jučer u intervjuu na Hrvatskom radiju, da ćemo se čuti. Čuli smo se, slično smo mi napravili u dobroj volji prije 10-ak dana, kada je bila na dnevnom redu, sjećate se, rezolucija Opće skupštine, rezolucija Vijeća sigurnosti. Dakle, pružili smo ruku 2 puta. Ne mogu baš reći da se slažemo o
sadržaju svega onoga što je bio predmet našeg razgovora, ali ono što je meni bilo bitno da vidim da li ima tu nekakvih elemenata ovim zaključcima koji su problematični u smislu prihvatljivosti s njegove strane. Toga nije bilo i ove točke više vidim kao neka načelna stajališta, jer ništa od toga što je tamo napisano neće se danas konkretno dogoditi, nego će se dogoditi zaključci o podršci Ukrajine, dogodit će se zaključci o smjeru razvoja europske obrane i tu mislim da je efekt tog razgovora bio bitan i konstruktivan i koristan i iniciran s moje strane. Da. Da. Pa gledajte, najgore imati neku unutarnju nestabilnost i problem. Iz iskustva to znamo svih, kogod imao problem bio je sporiji. Onaj ko je stabilniji, čvršći, bolje organiziran, učinkovitije provodi reforme, ide brže. Mi smo lani napravili jedan zamah. Evo ovdje sad novi nizozemski premijer pored mene. Meni je najvažnije bilo njegovog prethodnika lani uvjeriti da i on digne ruku za. I to nije bio lagan zadatak i puno smo se oko toga trudili i uspjeli smo. I sve kad smo već to uspjeli, sad ja očekujem od naših prijatelja u Bosni i Hercegovini, zaista zahvaljujem gospođi Krišto koja radi sjajne pothvate i mislim da ove 2 godine koliko je na čelu vijeća ministara napravila toliko političkih iskoraka uz puno političke vještine, čak i diplomatskih umjeća, da jedno komplicirano vijeće čiji način funkcioniranja, ja vam kažem, van BiH 99% ljudi ne zna uopće koliko je to teško, ja to znam i zato je zahvaljujem i čestitam i mi ćemo je ohrabrivati i pomagati u tom smislu i ja sam danas tu temu i otvorio i na Europskoj pučkoj stranci, da nisam ne bi niko to drugi otvorio. Nisam vas razumio, ispričavam se. Ne, nije to bila tema. Bila je tema sastanak danas Europskog vijeća posebni i pismo koje sam uputio jučer, koje se odnosi na ideju Ministarstva vanjskih poslova i vlade da se poveća broj naših diplomatskih misija i konzularnih ureda i to vrlo precizno planiran 25., 26., 27. u destinacijama gdje nemamo trenutno diplomatsku prisutnost, a kada sagledamo okolnosti, značaj tih zemalja, globalno, bilateralnim odnosima, ekonomskim odnosima, dijaspore, sjedišta međunarodnih organizacija, mislim da bi to za nas bilo važno i rekli smo mu, evo, ovo je otprilike naša ideja kroz sljedeće 3 godine. A ako imate vi s vaše strane neku ideju, sugerirajte pa da se dogovorimo i da onda nakon ove naše inicijative pokrenemo i formalne procedure. To je to. Ovo? Pa budemo to kad oni odgovore. Dakle, vrlo je jasno tu i sa argumentima i sa svime napisano, tako da ćemo vidjeti. Čekamo odgovor. Nije to sad, ne može se odgovoriti u minutu, treba oni to malo i proučiti. Ok, vidimo se. Recite. Da. Da. Pa nema o tome nikakvih stavova. Čuli ste stav predsjednika Republike, dakle, zahvaljujući njemu i oporbi nismo poslali ljude niti u EU-MAM, nismo poslali ljude niti u NSAT-u. Dakle, to su bile, pa možemo reći, simboličke prisutnosti koje bi bile korisne za hrvatsku vojsku, koje je hrvatska vojska procjenjivala kao korisnima. To nije išlo, došlo je do strašno zablude i nerazumijevanja hrvatskog naroda, hrvatskih ljudi koji su otprilike mislili da neko silno forsira slanje hrvatskih ljudi u Ukrajinu, na front, hrvatskih vojnika, hrvatskih sinova, hrvatske djece, što je potpuna laž, potpuna bezvezarija i takvo dovođenje u zabludu, pa i putem medija je jako loše za hrvatsku demokraciju. Radili su se ankete, jeste li za ili ne, a niko to nije predložio. Dakle, u samom prijedlogu koji je išao od vlade prema njemu i onda kasnije prema Saboru piše crno na bijelo, to ne podrazumijeva odlazak hrvatskih vojnika u Ukrajinu. Međutim, kao što inače u informacijsko-komunikacijskom internetskom prostoru ni sam ne znam koliko netočnih informacija i laži, tako je bilo i ovdje i to je loše. Mene to strašno smeta jer ispadamo nekakva smiješna, lažna demokracija koja se bavi negativnim i krivim navodima na temelju kojih onda ljudi donose zaključke. To je po meni šteta. Ja sam sklonio argumentiranoj raspravi na temelju činjenica, na temelju istine, na temelju činjenice da je sigurnost Ukrajine, sigurnost Europe pa i sigurnost Hrvatske jedna jedinstvena tema.
Dakle, zbog ruske agresije na Ukrajinu naša vlada je postala intervencionistička vlada. Mi dan danas subvencioniramo i cijenu plina za vaše kućanstvo, cijenu struje za vaše kućanstvo, naftne derivate za vaša vozila, mislim vaša i moja i bilo čija, zato što to moramo. Dakle, mi smo se makli od tržišnih uvjeta zato što smo imali vanjski utjecaj nečega što nema nikakve veze s nama, ugrozilo nam je sigurnost, ekonomiju, energetsku sigurnost, izazvalo socijalne tenzije, dovelo do toga da država pokaže silnu snagu sa paketima pomoći prema građanima, prema svima, a onda i prema najranjivima. Dakle, ne možemo te stvari gledati odvojeno, zato je bitno da na pitanja sigurnosti u današnje vrijeme gledamo mirno, trezveno, štiteći nacionalni interes, ali shvaćajući da nismo neki izolirani otok, ali na kojeg se, na čije obale neće se zapljusnuti nekakvi valovi nesigurnosti. Ništa vas ne čujemo, prostero. Vlada je rekla da nije za to. Dakle, evo sad me vi ponovo pitate ovo kao da ono što je bilo ova zabluda u kojoj je narod doveden tijekom jeseni kao da je bila istina. To je veliki problem. Vidimo se. I to sam vam sad rekao da sam ja nazvao njega i da je bilo na moju inicijativu i to sam najavio jučer na radiju. Sve to već bilo u eteru. Samo ponovite šta je istina. Bok.
da